Shuklam Bharadharam Vishnum. Are you able to hear me? Yes, sir, I can. Shuklam Bharadharam Vishnum Shashi Varnam. Shashivarnam Chaturbhujam Prasanna Dhyayetu Sarva Vighnopashantaye Agajanana Padmarkam Gajanana Maharnisham Anekadam Tam Bhaktanam Ekadantam Upasmahe Om Bhadram Karneभिः शृणुयाम देवाः Bhadram Pasyeम Akshabhiryajatraः Sthirairangaih Tushtuvagumsastanubhih Vyasema Devahitam Yadayuhu Swasti na Indro Vruddhasravaः Swasti nः Pusha Vishvavedaः Swasti nastarcchyo Arishtanemiः Swasti no Bruhaspatirdadatu Om Shanti Shanti Shanti. Om Agne Naya Supataraye Asman Vishwani Deva Vayunani Vidwan Yuyodhyasma Juhurana Meno Bhuishtham Te Nama Uktim Vidhema Om Shanti Shanti Shanti. Om Abrahman Brahmano Brahmavarchasi Jayatam Arashtre Rajanyah Shuraishavyo Divyadhi Maharatho Jayatam Dugdhri Dhenuhu Odhanadvan Asusaptihi Murandhiryosha Jishnuradheshta Sabheyo Yuva Asya Yajamanasya Viro Jayatam Nikame Nikamena Parjanyo Varshatu Phalavatyo na Oshadayaha Pachyantam Yogakshemo Naha Kalpetam Om Shanti Shanti Om Apyayantu Mangani Vakpranaschakshushrotramatho Balamindriyani cha sarvani sarvam brahma upanishadam Maham brahma nirakuryam mama brahma nirakarotu Anirakaranamastu anirakaranam me astu Tadatmani nirateya upanishatsu dharmaha Te mayi santu Om Shanti Shanti Shanti. So today onwards, every week, every Monday, we are to go with the Narada Bhakti Sutras because it is a continuation of the Ashtavakra Gita, where Ashtavakra Maharshi has indicated, described the Vairagya is important. And Vairagya Prapti, then Moksha Prapti, and Jnana Prapti. These are all the three targets for human life. So the Vairagya Prapti comes under the division of, I think, of Bhakti, because Bhakti is Ananya Rupa, Prema Rupa, etc. So when we want to have, you must have the single goal, and that goal is called as that. So now the very first sutra of Narada, because he is supposed to be a top bhakta. Among so many bhaktas, Narada is
quite dear to everybody, more so to Narayana, and moreover, he has been given opportunity by virtue of curse that he cannot be remaining at one place, but he should be moving from place to place to place, and all time whenever he moves about, or whether he sarvakala sarvavasthaಗಳಲ್ಲಿ ನಾರದ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಜ್ಞಾನ ವಿತರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಈಸ್ ಬೋತ್ ಟು in order to uphold bhakti, in order to uphold dharma, Narada does not matter to inform whether good news or bad news, or whether irritating news or annoying news, or Saukya Prada news. So whatever it is, so this Narada is taken to be the representative or reporter of the bhakti, and therefore he felt himself very much eligible to just impart the nature of bhakti. And what is bhakti is the love, no doubt, but love has got many facets and divisions. Love has got many facets and divisions and all that, but ultimately what is divine is bhakti. What is profane is also bhakti, but it will not pay you dividends, because bhakti upon the wife, or bhakti upon the children, bhakti upon the house, bhakti means attachment. What is bhakti is attachment. So when we have attachment to more and more the mundane things, then we are not at all progressing. That's why Ishavasya Upanishad tells us that avidyaya mrityum tirtva vidyaya amrutamastute. So avidyaya mrityum tirtva, that is, avidya is that knowledge. Avidya is that knowledge which will make you comfortable with all the mundane things. But if we are buried in avidya, we will not be knowing our goals realized. Because Ganga Pravaha is necessary. However many ghats you build, any ghat you take dip in Ganga river, Jivanadi or Pavitra Nadi, Pavani, and you will get the punyam. That's why when you go to Benares, you see there are more than 87 ghats are there. And all the 87 ghats, wherever you take a dip, you will get the accordingly punyam. Therefore, like that, the bhakti, when it is divine love, then it is really important. So, now let us go to the text, because however much introduction we give about, it is not enough, but we keep on talking about the bhakti as such. The very first sutram of Narada Bhakti Sutra is yes, so Deepta, you read 5 sutras now to begin with. The Are first you 5, there? sir. The first 5, sir. First 5 sutras you just read. Okay, sir. Sutra 1. अताथो भक्तिं व्याख्यास्यामः. अताथो भक्तिं व्याख्यास्यामः. Second sutra.
सा त्वस्मिन् परमप्रेमरूपा सा त्वस्मिन् परमप्रेमरूपा. थर्ड सूत्र अमृतस्वरूपा च. फोर्थ सूत्र यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति. यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति. सूत्र 5 यत्प्राप्य न किंचित् वाञ्छति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति. यत्प्राप्य न किंचित् वाञ्छति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति. So these are the 5 sutras. Are you second time repeated? Yes sir, I repeated 2 times. You Shall I do repeat it one second more time? Another time? Yes sir. First sutra athato bhaktim vyakhyasyaamaha athato bhaktim vyakhyasyaamaha. Sutra 2 sa tvasmin paramaprema rupa sa tvasmin paramaprema rupa. Sutra 3 amrutaswarupa cha. Sutra 4 यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति. यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति तृप्तो भवति. सूत्र 5 यत्प्राप्य न किंचित् वाञ्छति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति. यत्प्राप्य न किंचित् वाञ्छति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति. Beautiful. Now we got the 5 sutras recorded, and now we shall be able to note down the development, the progress, and the narration that this particular bhakti is going to yield or benefit us. And there is a lot of dividend paid to the bhakta or to the upasaka, and which will be very attractive. You know, we have got Sandilya Bhakti Sutras and Narada Bhakti Sutras. So Sandilya Maharshi and also Narada Maharshi, they want to preach to the world that bhakti, what could it be like? Bhakti, what could bring them? What could it bring them in the mundane life that they are living? And ultimately, where are they going to reach or get a benefit of all that? So this is how we should know that. Because once we have got the academic spirit of the bhakti, then we can get into the upasana of the upasana, and then we will be able to check ourselves at what level of bhakti we are like. Therefore, when you come to Narada, he is a Triloka Sanchari, and he will be moving all the lokas and visiting all types of Maharajas and people, and doing accordingly benefit to each one of them. And for example, we have got this Tyagaraja. He has been blessed by Narada by giving a very secret and very important book on Swararnava Tantra. I think so. So that book is a good guide for Tyagaraja, and he has reached the pinnacle of bhakti, and he has also described academically the ills and wills of the society, and all these ills and wills will not matter, but only Endaro, he just ultimately comes to the conclusion, Endaro Mahanubhavulu Andariki Vandanamulu. So we cannot even recount or count upon the number of people who have gone to the pinnacle of glory and attainments and all that. And what more we can do? Vandanamulu, because we are all very slow people. So we just prostrate our head or prostrate
to the feet of those people and say that Vandanamulu, Vandanamu. So that is the ultimate one that Tyagaraja said, and everybody loves it. In fact, we are planning to have a good talk on the academic and spiritual import that are there in nutshell presented by Tyagaraja in Pancharatna Kirtanas, and if time is there, on operas. I think Deepta also will be interested and she will participate in that. And whoever musicians are there, we are singing raga, tala, laya, etc. And looking all these things, we are just singing and listening and enjoying as the as the song is going on. So we become very happy. What is that happy? In a sense that you are just put into the portal of bhakti. So Rama Bhakti Samrajya. But so Bhakti Samrajya or Shiva Bhakti Samrajya, whatever it is, they're all mokshakarakas, and they will be able to grant you rebirthlessness. Therefore, at the very outset, in the first sutra, as we all read it, she reads that Atha Ataha Bhaktim Vyakhyasiyamaha. Here you have got 5 words. Atha Ataha Bhakti Vyakhyasiyamaha with one verb. That is, Atha means now. After having talked so many things, all that, so there is a background history behind the bhakti. Because Narada is not the A person, I mean nth person, he is, but he is not the beginning person who talk about it. Because right from Rigveda down the way, we have got the bhakti, rather the divine love as you put it. Because whenever you invite a God, you love him and you want some benefit from him. And you are aware of the mahima of that particular God. So whenever you are remembering and inviting a God, you want to ask only that kind of power or specialization which that God has got in you. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ವೇದದಲ್ಲಿ ಅಂತ ದೀಪ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ. ನಾನೇನು ಹೇಳಿ? ಅಗ್ನೇ ವರ್ಚಸ್ವ ಅಗ್ನೇ ತೇಜಸ್ವಾನ್ ತೇಜಸ್ವಾನಹಂ ಭೂಯಾಸಂ ಸೂರ್ಯವರ್ಚಸ್ವಾನ್ ಸೂರ್ಯ ಭ್ರಾಜೋವಾನ್ ಭ್ರಾಜೋವಾನಹಂ ಭೂಯಾಸಂ ಇಂದ್ರ ಇಂದ್ರಿಯವಾನ್ ಇಂದ್ರಿಯವಾನಹಂ ಭೂಯಾಸಂ. ಲೈಕ್ ದಟ್. And again, in Rudram also said that Achavadamahi. So ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ, ಪ್ರೇಮ. ಸೊ ಪರಮ ಪ್ರೇಮ, ಆ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ನೀವೇನಾಗ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಫರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅಥ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟಾಕ್ಡ್ ಸೋ ಮಚ್ ಇನ್ ವೇದಾಸ್, ಇನ್ ಪುರಾಣಾಸ್, ಇನ್ ಆಲ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ದಿ ಥ್ರೆಡ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಈಸ್ ದ ಭಕ್ತಿ. And the beads could be of any type. It could be anything, but ultimately it becomes an ornament for the Paramatma. He becomes happy. Anybody receiving an ornament is happy, is it not? Oh, this I like it. So a bhakti ಅನ್ನೋದು ಸೂತ್ರ, ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮಾಲ, ಭಕ್ತಿ ಮಾಲ. That's why you observe there is one beautiful work written by Kulasekara Alvar, I think, Mukunda Mala. So Mukunda Mala, here Mala means bhakti upon Mukunda. We have already one good lecturer who spoke on Mukunda Mala and tried, because it is containing more than 60 verses or so, but where the bhakti towards Mukunda, why Mukunda he is called? Of all the thousands of names to Vishnu, he is called Mukunda. Therefore, Atha ಅನ್ನುವಾಗ now, and Ataha ಅಂದರೆ therefore, because ಈ therefore ಅಂದರೆ it talks about the reason behind and continuation of the explanation of the reasoning that is given to that. That's why it is called as Ataha.
So therefore, continuation and bhaktim. What is that? Bhakti is a bhajana. What is bhajana? That is, you devote yourself. That's what is called as bhakti. So he becomes an aspirant, and he will have inspiration, faith, devotion, etc. ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೇನೆ ನಿಮಗೆ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಬರೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ದೇವರು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದೃಶ್ಯಂ ದೃಷ್ಟ ಮಾತ್ರೇ ಅಂತ. ಆಸ್ ನಾರಾಯಣ ಆಸ್ ಇನ್ ನಾರಾಯಣಂ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಸೇಸ್ ಅಸ್ಪಷ್ಟಂ ದೃಷ್ಟಮಾತ್ರೇ ಪುನರುರು ಪುರುಷಾರ್ಥಾತ್ಮಕಂ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವಂ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಪುನರುರು ಪುರುಷಾರ್ಥಾತ್ಮಕಂ ಬ್ರಹ್ಮತತ್ವಂ ಅಸ್ಪಷ್ಟಂ ದೃಷ್ಟಮಾತ್ರೇ ಈಸ್ ದಿ ಥೀಸಿಸ್. ನೀವು ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೆನ್ಸಸ್. That's exactly what the Arjuna was blessed, or Dhritarashtra was blessed, or Narada was blessed to see the Virat Swarupa, Vishwar Swarupa of Narayana. So when you have that kind of the preparatory needs, then you will be able to be a good aspirant. You will be able to understand what is that bhakti. And also the bhakti has been defined by so many acharyas. Just like Krishna and other people tried to define the yoga in number of ways, but ultimately yoga is not one definition. Yoga is having number of definitions. In the same manner, bhakti is important, and that is great. In fact, when I visited invited myself and my group of Veda students in Austin, and one student, she invited all people, her family, for that. And all people after food or while taking food, they said, Amma, oh, today, see, everything is very tasty and very good and all that. Then she replied, ಇಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರುಚಿಯಾಗಿರದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಇಂದಿರಾ ಆರ್ ಸಂಬಡಿ ಇನ್ ದರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಅದನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಬೈಕುಂತ ನಾನೇ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಅದು ಮಾಡಿ ಉಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಾಕೋದು, ಖಾರ ಹೆಚ್ಚಾಕೋದು, ಏನೇನೋ ಮಾಡೋದು, ಪಜೀತಿ. No, that is not bhakti. Bhakti is something which you do with absolute faith and with absolute purpose that you are being benefiting. That's why it is called as a bhaj. That's why bhaj means to dedicate yourself to. Shankaracharya has given a wonderful stotra giving the title as a Bhaja Govindam Stotra. So Govindam Bhaja, Govindam Bhaja, Govindam Bhaja. So Samprapte Sannihite Kale Nahi Nahi Rakshati Du Kuru Karane. ಈ ಗ್ರಾಮರ್ ಸೂತ್ರಗಳು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ? ಸಂಪ್ರಾಪ್ತೆ ಕಾಲೇ, ಸನ್ನಿಹಿತೆ ಕಾಲೇ. ಸೊ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ going to every day is a day eligible for disappearance. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಸತ್ತೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ? ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಂದ ರಿಲೀಫ್ ತೊಗೊಂಡು ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾಪ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿವೋಟೆಡ್. ಶಿ ವುಡ್ ಓನ್ಲಿ ಕಮ್ ಡಿ ವಾಕ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಬೈ ವಾಕಿಂಗ್ ಬಸ್ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಂದು ಹೇಳಿ, ಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೀ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಲೀವ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 5 years, ಬಿಯಾಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಲೀವ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನನಗೆಲ್ಲ ಪಾಠ ಹೇಳಿ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ದೆನ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್, ಅರೇ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಸೋ ಶ್ಯೂರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಯು 5 years ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಡಿಪಾರ್ಚರ್. ಬಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಆ ಡಯಟ್ ಕಟ್ಟಿದೆಪ್ಪ
And just I made a joke about it. So anyway, here, what is bhakti? Bhaja. Bhaja means attach yourself. And ಆ ಭಜದಲ್ಲಿ ಭಜ್ ಗೋವಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ನೀವು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮುಂಡೇನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ನಶ್ವರಂ ಸರ್ವಂ ವಸ್ತು ಭಯಾನ್ವಿತಂ ಸರ್ವಂ ವಸ್ತು ನಶ್ವರಂ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ರಿಮೈನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಫೇಡ್ಸ್ ಅವೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೊಸದಾಗಿದ್ದಾಗ ಅದು ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಸೈಕಲ್ ತಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಲವ್ಸ್ ಇಟ್, ಪ್ರೇಮ ರೂಪ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಬಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಗಾಡ್, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಭಕ್ತಿ. ಸೊ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈವನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ತುಳಸಿದಾಸ್, see, he wanted to meet his wife, but he has to cross a river, as the story goes. And the river was in spate, rainy season, but never minded the spating or speed of the river and all problem. He was only interested to meet his wife. And he crossed the river safe and then went to the house and then met her. First he saw his wife in her own Tauremane or in her mother's place. Then the first question that wife of Tulsidas put was, ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಳೆ ರಿವರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ, ನೀನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ. ಶಿ ಓನ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೈಡ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ತಾದಾತ್ಮ್ಯದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರೋ, ಇದೇ ತಾದಾತ್ಮ್ಯತ, ಇದೇ ಭಕ್ತಿ, ಇದೇ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟು ರಾಮನ ಮೇಲೆ ಇಡಪ್ಪ ನೀನು ಅಂತ ಮಾತು ಹೇಳಿದರೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಮೇಡ್ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಟು ರೈಟ್ ರಾಮಚರಿತ ಮಾನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಮೇಡ್ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಟು ರೈಟ್ ರಾಮಚರಿತ ಮಾನಸ್ ಈಸ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಉಪದೇಶ ಆನ್ ಭಕ್ತಿ given. So what bhakti, what risk you have taken to meet me in spite of the hurdles on the way, that bhakti, that must be kept upon God. That's why bhakti is something which is love for the sake of love. ಯಾಕೆ ದೇವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗಬೇಕು, ದೇವ್ರು ನೋಡಬೇಕು. ದೇವ್ರು ನೋಡೋದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ, ನಾಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸೋಷಲ್ meet and all those things. Several people go to temple, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ 10 years ಬ್ಯಾಕ್ ಇದ್ದ ಹೊರಟು ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ದೇವರು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ದೇ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೌಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಹೋಮ್. ಅದು ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಬಾರ್ದು. once you go to a temple, once you go to a place, you must remember your work and then do it. ಅನ್ನೋದು ಭಕ್ತಿ ಈಸ್ that love for the sake of love. And this is like that. Something like a statement, why you should read Vedas, why you should read scriptures. And the simple thing is, avyajamurti lalita parameswari. And also it is said, not expecting any purpose or any reason, you should read Vedas. I'm just not remembering the quotation, I'll give it. So, ಈ ಪ್ರಜ್ಞಾನ ಅರ್ಜನ ಅನ್ನೋದು, you should do it, that's all. That's exactly what Krishna said in Gita. ಏನಂತ, ಜ್ಞಾನಿ is last fellow and ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ and also ಆರ್ತಃ ಜಿಜ್ಞಾಸುರ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಜ್ಞಾನಿ ಚ ನರರ್ಷಭ. ಈ ಜ್ಞಾನಿ is the only permanent fellow, but all the 3 fellows will disappear. And after getting PhD, a student tells, madam, if I come to your house, petrol ಖರ್ಚಾಗತ್ತೆ, ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ದುಡ್ಡು ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋ ಮಹಾತಾಯಿ ಒಬ್ಬಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್? ನೋ. ಗುರು ಮೀನ್ಸ್ ಪರಮಪ್ರೇಮ ರೂಪ, ಪರಮಪ್ರೇಮ ರೂಪ ಸ್ವರೂಪ ಗುರು. ನೀನು ಆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್, ಅಮ್ಮ ನಾನ್ನ
In the world, but Amma and Nana, but for mother and father, nobody will think of you. All people just meet, talk, and get out. But only mother, more than father, the mother, because you were there in her and she has given you out. And so that's why bhakti is something that you should take it as a bhakti. Bhakti for the sake of bhakti. Love for the sake of love. If that kind of purpose is being defined, then that is exactly what is called a bhakti. Why should you love Amma? Why people say Matrudevo Bhava? ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ why you give top preference for a mother? ದೆನ್ ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ, ಆಮೇಲೆ ಪಿತೃದೇವೋ ಭವ ಅಂತ. ಸೊ ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋ ಭವ, ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ದೇವ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಮ, ಪ್ರೀತಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೇಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲರೈಸ್ಡ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್. ಸೊ ಅಥಾತೋ ಭಕ್ತಿಂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿ? ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸ್ಯಾಮ. ಆಖ್ಯಾನ ಅಂದರೆ ಡಿರೇಷನ್, ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ಅಟರೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಭಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಐ ಶುಡ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಭಕ್ತಿ. ನಾರದ ಸೇಸ್ ಇನ್ ಎ ಮ್ಯಾನರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ರಿಯಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಟ್. ಸೊ ಯಾವುದನ್ನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಅದರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಮೇಲೆ ಇರುವಾಗ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಾಡು ಗೊತ್ತಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಮಾತ್ರ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ದೆರ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ differently showing their attachment temporarily to one or the other things. ಸೊ ಜರೂರತ್ ಹೈ ಏನೋ ಸಾಂಗ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಯೂಬಿಕಲ್ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ there are so everybody is born like that. ಕ್ಯೂಬಿಕಲ್ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಸಿಂಗಲ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೋಬಡಿ ಸೀಸ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾತ್ರೂಮಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಹಾಡ್ತಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ದೇರ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಎ ಬಾರ್ನ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆಖ್ಯಾನ. ಬಟ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ವಾಟ್ ಯು ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಭಕ್ತಿ, ವಾಟ್ ಯು ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಸ್ ನ ಭಕ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಕ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಭೋಗ. ಸಿ ಭಕ್ತಿ, ಭೋಗ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿ, ಇಷ್ಟು ತನಕ ವಿ ಸ್ಯಾಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಅಷ್ಟಾವಕ್ರ ಮಹರ್ಷಿ and got lot of knowledge from him, and also Krishna Bhagavan in Bhagavad Gita, and now we are sitting before Narada Maharshi. He is a Mahan Rishi. So even among Rishis also we have got a ranking, Rishi and Maharishi and Devarshi and Brahmarshi ಅಂತ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ನಾರದ ಈಸ್ ಎ ಮಹರ್ಷಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಷತ್ರಿಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕುಡ್ ಬಿ ಋಷೀಸ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಾಜರ್ಷೀಸ್. ದಶರಥ ಈಸ್ ಅ ರಾಜರ್ಷಿ, ರಾಮ ಈಸ್ ಅ ರಾಜರ್ಷಿ, ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ರಾಜನಾದರೂ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ರೂಲಿಂಗ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದೇ ವಿಲ್ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ದಿ ಟೆಂಪರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಎ ಋಷಿ. ಸೊ ರಾಮ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಸೇಸ್, one minute. Hello, namaste.
ಸೊ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸ್ಯಾಮಃ ಅಂದರೆ ಕಾಮೆಂಟರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಟೇಕ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ರೋಪ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ each word of the sutra, because the definition of sutra is alpaksharam asandigdham saravat vinivesitam sutram sutrakruto viduhu anta. Yake ಈ ಸೂತ್ರ literature has come into vogue because the books are very voluminous. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಾರ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೆಟೀರಿಯಾ ಮೆಡಿಕಾ ಅಂತ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಆರ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅನಾಟಮಿ ಆರ್ ಎನಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಆಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ವಾಲ್ಯೂಮಿನಸ್. ಇಷ್ಟಪ್ಪ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಮ್ಮಮ್ಮಗಂದು ನಾವು ಓದುವಾಗ ಇಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್. ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ವಿತ್ ದಿ ವಾಚಕಾಸ್. ಬಟ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕ ನೋಡಿದರೆ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಆಡ್ತಾರೋ ಎಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾರೋ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಅದರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆರ್ ಗೇಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಚ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಯಂಗ್ ಡೇಸ್. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ಲೂಡ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಸ್ಟಡಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಗೋಯಿಂಗ್, ಅಂಡ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಕಮ್ ಟು ಕಿಚನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಪ್ ಸಮ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್. ಈ ತರಹ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ದಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನೆಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಡು ಅಮ್ಮೋ ಐ ಆಮ್ ಡಿಫೀಟೆಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬಿಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಗಿವ್ ಯು ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಮೈ ಓನ್ ಬ್ರದರ್ ಇನ್ ಲಾ who is a great hand surgeon for several years. They had to take board examination. And they were all worried about only the hand from wrist to up. So they were all very good experts and they were very famous. But when they, in course of time, when they were to take the board exam and test third time or fourth time, then they said not only the mere hand, but also right from the shoulder down the hand, you should be expert to be able to medal that. So, and I'm just, what I know, I'm just trying to share that the knowledge is so improving, and man's memory is not that capable to remember all that. Therefore, the sutra stage has come in the history of our Vedic literature. First of all, Samhita period. Secondly, Brahmanas, Vyakhyanas. And third is the Aranyakas and Upanishads. And next we have got the sutras. Dharma Sutra, Sulba Sutra, Srauta Sutra. And ultimately that sutra state has come to even Bhakti also. Bhakti Sutras are there, Vedanta Sutras are there. Like that, because when once you just read one sutra, that is a formula, and in other words, in English, aphorism antare. So for example, we have got Vyakarna Sutras, even Panini. So Vyakarna Sutras are there, 500 of them. People by heart all that. I had a friend who was working on that. He was trying to by heart the Panini Sutras. And that's what Vyakarna Sutras to by heart. Even that Shankaracharya, looking at that old man, nonagenarian, 90 years or plus, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಪ್, ಕೆರಸನ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಔಟ್ಸೈಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬ ಹಾಟ್, ಬಯಟ ಹೊರಗಡೆ ಮನೆ ಹೊರಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡುಕುರುಂಕರಣೆ ಅಂತ ಗ್ರಾಮರ್ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಬೈಹಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವ ಶಂಕರರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ಅರೇ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತೆ ಸನ್ನಿಹಿತೆ ಕಾಲೇ ನಹಿ ನಹಿ ರಕ್ಷತೆ ಡುಕುರುಂಕರಣೆ, ಈ ಅವಿದ್ಯೆ ನಿನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಪ್ಪ, ವಿದ್ಯೆ ಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ you always make the prayer to Paramatma and Parameswari. Vanim Kanabhuji Maji Gadadavasa Satchavaya. I am making a prayer to Ammavaru, Saraswati Devi. Why? She is a Kanabhuji. Kanabhuji, and she will remove all ignorance, all blindness. We are blind for many things which we should actually come to know what is what. Knowledge is a weapon. Knowledge is a glory, but ignorance is a danger ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾಸ್ಯಾಮಃ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾರದ ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ.
I am going to narrate that. And so, sutra andre thread. Thread hinganarli, you can always spend that, connect that thread with any kind of bead that you want. For example, Bhagavad Gita. Bhagavad Gita Yoga Sutra. In ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭಗವತ್ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಲ್ಫನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾಯಾಮ್ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಮೋಕ್ಷಶಾಸ್ತ್ರೇ ಸೊ ಯೋಗ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಯು ಸೇ ದಟ್ ಸೂತ್ರ ಉಪನಿಷತ್ಸು ಅಂತ. ಸೊ ಸೂತ್ರ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೂತ್ರ ಇನ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ? ಕರ್ಮ ಎಂಬ ಥ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ಕರ್ಮಯೋಗ, ಭಕ್ತಿಯೋಗ, ಜ್ಞಾನಯೋಗ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬೀಡ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಮಾಲ ಮಾಡಿ ಆ ಅರ್ಜುನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದರೆ ಆವಾಗ ಅರ್ಜುನ ಆ ಸೂತ್ರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕರಿಷ್ಯೇ ವಚನಂ ತವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಪ್ರೇಮ ಟು ಗಾಡ್, ಅದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಟಾಕ್ ಮಚ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೂತ್ರ ವೇರ್ ಓದ್ತೀಯಮ್ಮ ಯಾರಾದರೂ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೂತ್ರ ಪ್ಲೀಸ್ ರೀಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೂತ್ರ. ಸಾ ತ್ವಸ್ಮಿನ್ ಪರಮ ಪ್ರೇಮ ರೂಪಾ, ಸಾ ತ್ವಸ್ಮಿನ್ ಪರಮ ಪ್ರೇಮ ರೂಪಾ. Now look at it. Sa tu asmin parama prema ರೂಪಾ. ಭಕ್ತಿಗೆ ರೂಪ ಇಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿಗೆ ಫಾರಮ್ ಇಲ್ಲ. ನೋಬಡಿ ನೋಸ್ ಹೌ ಡೀಪ್ ಯು ಆರ್ ಭಕ್ತಿ. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜಪ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಕೀರ್ತನ ಹೇಳಿದರೆ, ಏನು ಹೇಳಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು. ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಬರೆದಿರುವ ಆನ್ಸರ್ ಬುಕ್ ರೂಪ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ರೂಪ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದುಬಿಟ್ಟು ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸರ್ ಲಿಖಾ 10 ಪೇಜ್ ಲಿಖಾ ಅಂದರೆ ಬಂದು ಆರಾಮಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಆನ್ಸರ್ ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಲಿಖಾ 10 ಪೇಜ್ ಲಿಖಾ ಆಯಾ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಆಯಾ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ತರಹ ಇರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಯುವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ರೂಪ? ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಸಿ ದಿ ಫಾರಮ್, you cannot at all decide. Therefore, ಭಕ್ತಿಗೆ ಸಾ ಅನ್ನೋದು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ, ಭಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪ ಇದೆ. 1 second, ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಮ್ಮ. ಜಸ್ಟ್ 1 second, ಐ ಟೇಕ್ ಎ ಬ್ರೇಕ್. ಯು ಕೀಪ್ ಆನ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 once I come back. Anybody would like to read? ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೂತ್ರ. ಸಾ ತ್ವಸ್ಮಿನ್ ಪರಮ ಪ್ರೇಮ ರೂಪಾ, ಸಾ ತ್ವಸ್ಮಿನ್ ಪರಮ ಪ್ರೇಮ ರೂಪಾ. ಸೂತ್ರ 3. ಅಮೃತಸ್ವರೂಪಾ ಚ, ಅಮೃತಸ್ವರೂಪಾ ಚ. ಸೂತ್ರ 4. ಯಲ್ಲಬ್ಧ್ವಾ ಪುಮಾನ್ ಸಿದ್ಧೋ ಭವತಿ, ಅಮೃತೋ ಭವತಿ, ತೃಪ್ತೋ ಭವತಿ. ಯಲ್ಲಬ್ಧ್ವಾ ಪುಮಾನ್ ಸಿದ್ಧೋ ಭವತಿ, ಅಮೃತೋ ಭವತಿ, ತೃಪ್ತೋ ಭವತಿ. ಸೂತ್ರ ನಂಬರ್ 5. ಯತ್ಪ್ರಾಪ್ಯ ನ ಕಿಂಚಿತ್ ವಾಂಛತಿ, ನ ಶೋಚತಿ, ನ ದ್ವೇಷ್ಟಿ, ನ ರಮತೆ, ನೋತ್ಸಾಹಿ ಭವತಿ. ಯತ್ಪ್ರಾಪ್ಯ ನ ಕಿಂಚಿತ್ ವಾಂಛತಿ, ನ ಶೋಚತಿ, ನ ದ್ವೇಷ್ಟಿ, ನ ರಮತೆ, ನೋತ್ಸಾಹಿ ಭವತಿ. So the second sutra tells us
Sa another first letter. Because it is a sutra, I should explain it accordingly. ಸಾ ತು ಅಸ್ಮಿನ್ ಪರಮ ಪ್ರೇಮ ರೂಪ ಅನ್ನುವಾಗ ಸಾ ಭಕ್ತಿ ಅಸ್ಮಿನ್ ಇನ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಲವ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಪರಮ ಪ್ರೇಮ ರೂಪ. ಸಿ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ರೂಪ ಇದೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ measured. You can measure the love. That is, but the love of the mother to the child, you can't measure. Love of your parents, amele guru sometime. So all this is, there is a measurement. That's why you got prema is having its own layers, its own depth. But what is the love for God, love for parents or mother, love for acharya, love for the, so all that is called rupa. Supposing you show the love in response, suppose somebody comes, you just give water and send away after talk. Or if somebody comes, you may give just a coffee and send out. Or if somebody comes, you will ask them to take lunch with you, etc. So this is the rupa of the prema. And when you want to have the maximum prema, parama prema, then what you do, you will ask him to stay back and keep on giving, I mean, whatever that he asks. So you go and spend some time. You don't mind your personal time, but you'll mind your the guest time as your time, and then go on. So this is how we can have examples as that asmin anavaga to asmin. In asmin means in respect of the bhakti, how you are able to make it. So that is in this parama and the supreme. There is no higher things beyond that love. That's why Ishvaraha Ishvaranam Ishvari Ishvarinam ಅಂತ ನಾವು ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಶ್ವರೀಣಾಂ ಈಶ್ವರಿ ಅಂತ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಇಲ್ಲ. So all Sahasranamas of all deities will tell you that they are that. In Saundarya Lahari also, for example, which we are all aware, and our Homa is going on every month. Even yesterday or so, there was a Saundarya Lahari Homa and Veda Ganga book release. You can go and collect copies, hard copies also, and they're all kept in my house. If you ask Pujar, he will come and give, or he will give from his own house. I don't know what arrangements they have made it. But anyway, it is what is called as the Asmin Parama Prema Rupa. Parama another Parama Bhakti and Parabrahma and Parabrahma Mahishi and all that. And how is it like? Parama andre artha enu andre Swatantra Sarvatantresi Dakshina Srupini anta Ammavarike veru. Swatantra. Even Shankaracharya also has been given the title. He sat on the Sarvagna Pitha and said Sarvatantra Swatantraya. A Sarvagna Shabdakke, as we have already seen in some texts that yesterday in Prashnopanishad, in fifth question answer, or fifth or sixth question answer,
that Paipalada Maharshi defines who is that Sarvajna or and who will be almost in the location of the Paramatma. Therefore, Ilendre Parama, even in talking about Rudra, we say Bhavaya Namaha, Bhavalinga Yanamaha, Sarva Yanamaha, Atma Yanamaha, Atmalinga Yanamaha, Parama Yanamaha, Paramalinga Yanamaha. ಆ ಪರಮ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಅಪ್ಲೈ ಆಗತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳು. ಆದರೆ ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪರಮಾತ್ಮ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈ ಪ್ರೇಮ ಅನ್ನೋದು ರೂಪ ಇದೆ. ದಿ ಲವ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಎ ಫಾರಮ್, ಬಟ್ ದಟ್ ಲವ್ ಫಾರಮ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಈಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ. ದೆರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ದ ಲವ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಪ್ರೇಮೆಯನ್ನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಟೇಕ್ ಅಬೌಟ್ ಅವರ್ ತ್ಯಾಗರಾಜ. ತ್ಯಾಗರಾಜ ನೆವರ್ ಸ್ವೆರ್ಡ್ ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೆಷರ್ which Tyagaraja's brother entertained. And in the February bulletin, we have got a summary of the talk on Tyagaraja Aradhana. And please take that and open that. ನಮ್ಮ ವೇದನ ಸರಿತನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡೋದಲ್ಲ, ಯು ಶುಡ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ದೀಪ್ತಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಕಾಮೆಂಟರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಆರ್ ದೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಗೀತಾ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಪೋಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಸೊ why I am referring to this, Tyagaraja is so deep down into the all layers of bhakti, and so that he says that I am this. So he will, even ಎಂದರೋ ಮಹಾನುಭಾವಲು, he says that ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ they are so deeply immersed in that, so they are really great. Therefore, everybody, if they are mindful of their body, they will not progress. You did not bother about your body. When you are young, you don't mind your body. When you are old, the body makes you to mind. Because ಆ ನೋವು ಈ ನೋವು ಅಂತ ವೃದ್ಧಸ್ಯ ಬಾಧಾಂ ತರುಣಃ ಕಥಂ ಜಾನಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎನ್ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ ಆರ್ ಯಂಗ್ ಫೆಲೋ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ನೋ ದಿ pains and problems of an old man ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಹಿಸ್ ಬಾಡಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣನೇ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುದುಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಪ ನೀನು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಡು, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ. ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೇಬಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ಆಲ್ beings born, the human baby is the most dependent baby. All other animal babies, other babies, they just get up and work instantaneously. And but human baby, at least for some good time, there is somebody to attend to that baby until it picks up the kai, kalu, etc. Adrinda, the human baby is the first best dependent baby in the creation. For example, look at it. Mother is sometimes allows also. Giraffe ಇದೆ, ಅದು ಡೆಲಿವರಿ ಆದಮೇಲೆ ತಾಯಿ ಮದರ್ ಜಿರಾಫಿ gives a big kick for the baby just then delivered out. And if you go to the another point, so 3 kicks the mother giraffe gives to that, then the baby is able to stand and make movement and become normal. So come to me. So ಇದೆಲ್ಲ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ, ಪ್ರೇಮ, ಪ್ರೀತಿ. ಯಾರು ಹೆಂಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಭಕ್ತಿ ಕೂಡ ಪ್ರೇಮ ಅಂದರೆ we have so many divisions also in the bhakti, and that is you are getting completely merged in the bhakti. And in the bhakti also ಪ್ರೇಮ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸ್ವಾರ್ಥ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರಲ್ಲ. ಏನೇ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಪರಮ ಪ್ರೇಮ ರೂಪ ಅಂದರೆ there is no kindness, there is no trace of selfishness or egoism. You have to completely surrender. ಬಟ್ ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಕೊಬ್ಬಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಆ ಕೊಬ್ಬಿಂದ
ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಾಸುಕಿ, ದಿ ಸರ್ಪೆಂಟ್ ರಾಜ, in being a deck, ornament to this neck of Lord Rudra, Shiva, and his hood to the up to the ear. So the hood, that is what. So on Shivaratri day, one time, so many people, all gods, all rishis, all yakshara, karna, ಎಲ್ಲರೂ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಶಿವದರ್ಶನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಿವಪೂಜೆ ಬಂದರೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎ ವೈಲ್ ದಿ ವಾಸುಕಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಗರ್ವ ಬಂತು. ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಬಂತು. ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಗೋಯಿಸ್ಟಿಕ್, ನಾನು ದೊಡ್ಡವರು, ಇವನ್ ಶಿವನಿಗಿನ್ನ ದೊಡ್ಡವನು ನಾನು ಕಂಪೇರ್ ಟು ಆಲ್ ಅದರ್ ಕ್ರೀಚರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ಅಂತ ಒಂಥರ ಭಾವನೆ ಬಂದರೆ, ಶಿವ ಕುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಪ್ರೈಡ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ come up in that Vasuki. He immediately removed that and threw it on the ground. Similarly, and at the advice of Narada did, that Sarpam did tapas, and afterwards Shiva. Same case with respect of the moon, Chandra. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾರದ ಗರ್ವಭಂಗ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಾರದ ಪುರಾಣ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾರದನ ಗರ್ವಭಂಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅವಕಾಶಗಳಿದೆಯೋ. ಗರ್ವಭಂಗ ಅಂದರೆ ಶಾಪ. ಅಮಾಂಗ್ ಆಲ್ ಋಷೀಸ್, ನಾರದ ಈಸ್ ದಿ ವರ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಸಫರ್ಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎನಿವೆ, ಸೊ ಅಂಥ ನಾರದ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ಸು ಆದಮೇಲೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಭಕ್ತಿ ಸೂತ್ರ, ನಾರಾಯಣೋ ದೇವಃ ನ ಅಪರಃ. ಸೊ ಸಂಪದ ನಾರಾಯಣ ಏವ ಸಂಪದಃ, ಸಂಪದೋ ನೈವ ಸಂಪದಃ, ನಾರಾಯಣ ಭಕ್ತಿರೇವ ಸಂಪದಃ ಅಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವೆಲ್ತ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲ್ ವೆಲ್ತ್, ಬಟ್ ದಿ ರಿಯಲ್ ವೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ದಿ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದ, ನಾರಾಯಣ ಭಜನ, ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮೃತಿ. ಈವನ್ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮಂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಮೃತಿ ತತ್ಪದ ಲಕ್ಷ್ಯಾರ್ಥ. ಸೊ ಸ್ಮೃತಿ ಅಂದರೆ ನಾರಾಯಣ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಮೆಮರಿ ಇನ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಓರಿಯೆಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್, ಯು ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಗ್ರೇಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಂದರೆ, ಭಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಸಾ ಭಕ್ತಿ ಅಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರೇಮರೂಪ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೇಮರೂಪ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪರಮ ಪ್ರೇಮರೂಪ. So the devotees worship according to their spiritual development, personal God, and Vishnu or Shiva or Indra or Rudra or all. But in our Vedic mantras, whichever God is taken for prayer and worship, that God becomes supreme. That's exactly what one of the Europeans classified God, described the Vedic mythology as a monoism. And any God you are making prayer, he becomes the supreme. There is no second one at all. For example, Agne Naya Supatharaye Asman Vishwani Deva ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Agni, you are the only one person who can lead me on a righteous path. What about other gods? Indra, Vishnu, Shiva and Pushan, ಎಷ್ಟೊಂದು ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಏಕೋ ಏಕೋ ವಿಷ್ಣು ಮಹದ್ಭೂತಂ ಪೃಥಗ್ಭೂತಾನ್ಯನೇಕಶಃ ತ್ರೀನ್ ಲೋಕಾನ್ ವ್ಯಾಪ್ಯ ಭೂತಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಭುಂಕ್ತೆ ವಿಶ್ವಭುಗವ್ಯಃ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ದಟ್ ಶಕ್ತಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲೈಸ್ಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಶಕ್ತಿಸ್, ಬಟ್ ಈಚ್ ಶಕ್ತಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲಂದರೆ, here it is said that manifestation of Supreme Being is understood. And moreover, where is Bhakti ಅನ್ನೋದು, ಪ್ರೇಮ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿದೆ? He is Antaryami. He cannot be shown outside. Even when you look at the Vigraha of Venkatramana Swami in Tirumala, and you are not seeing the Vigraha, but the divinity that is taken seat in the Vigraha. So you should make your namaskara. ನೇತ್ರ ದರ್ಶನ ಅಂತಾರೆ, ಆ ದರ್ಶನ ಈ ದರ್ಶನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಡೀಪರ್ ದಟ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಂತರ್ಯಾಮ. ಸೊ ಅಂತರಾತ್ಮನಿ ತಿಷ್ಠಂತಿ ದೇವಾಹ.
ಈ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂತರಾತ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇನ್ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಆತ್ಮಾ ಮೇ ಶುದ್ಧಂತಾಂ, ಅಂತರಾತ್ಮಾ ಮೇ ಶುದ್ಧಂತಾಂ, ಪರಮಾತ್ಮ ಮೇ ಶುದ್ಧಂತಾಂ ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲ? ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಗೋ ಆನ್ ಡೀಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೀಪರ್, ಬಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಟ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದಿ ಭಕ್ತಿ. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ವಾಮೀಜೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಸ್ವಾಮೀಜೀಸ್. ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಗುರು, ಸದ್ಗುರು ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೇಳಿದರೆ ರವಿಶಂಕರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೇಳಿದರೆ ಶೃಂಗೇರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. whatever. But anyway, your target and object may be different, but anyway, you should have that bhakti. You should have that prema. You should have that polarization. And then only you are having your own Atma being elevated into the Paramatma. So all Upanishads speak about the bhakti only, but in different layers. And that is really important for us. So we have covered today, I'm not happy still, but first two sutras where you have to explain the bhakti at first instance, and what is that bhakti rupa is. Bhakti is said to be the supreme love, and it is a polarized love, and you will not see anything. Something like when you are driving your car, you should not look at your mobile, but you should look over road only. The side mirrors which you are kept are aware, are telling you the back traffic, and the mirror before you tells about the back traffic. But you should be able to focus only on the road that you are traveling. That is exactly what you call as bhakti. So bhakti hi parama prema ರೂಪ ಅಂತ ಅರ್ಥವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನು we can keep on ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಒಂದು ದಿವಸ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕವರ್ 87 ಸೂತ್ರಾಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಪರ್ ಡೇ ಅಂದರೆ 87 ವೀಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರೊಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇವು ಅಂತ. ದಿವಸ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್. ಬಟ್ ಎನಿವೇ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು. ಇವಾಗ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಇದೆ, ಆ ಕ್ಯಾಬೇಜನ್ನು ನೀವು ತಗೋವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಲಂಪ್, ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಹೌಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ಆನ್, ಅಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಎಸ್ ಪಲ್ಯ ಫಾರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದಿ ಹೌಸ್. ಹಾಗೆ ಈ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆ ರೂಪವನ್ನು ನಾವು ಹಂಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಬಿಕಮ್ ಮ್ಯಾಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಭಕ್ತಿ. ಅವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮೆರ್ಜ್ಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟು ಕಾಳಿ ಉಪಾಸಕ ಅವರು. ಸೊ ಕಾಳಿಕಾ ದೇವಿ ಇಸ್ ದೇರ್. ಈವನ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಂದರೆ ಈ ಲುಕ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ಇಸ್ ಶಾರದಾ ದೇವಿ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ, ಹಿಸ್ ವೈಫ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಮದರ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸೀಲಿಂಗ್ ಹಾಕೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಬಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಎ ಸೀಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್, so that we can thrive our lifestyles very much that. I think I can stop here and continue next. I don't know how you react for this kind of elaboration, but keep on doing it. Om Swasti Sivulingaya. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahavidhyam Karavavahai Tejasvinavadhitamastama Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma kaschid dukkha bhag bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Tat Satam. Sarvam Shri Krishnarpanamastu. Shri Vasudevarpanamastu. Shri Veda Purusha Ashirvadostu. Om Shri Matru Charanaravindarpanamastu. Om Tat Sat.